Of course, yes, guys. My name is MC Durga. My name is MC Durga, and I think most of you guys we have interacted in. Mtu anauliza kwamba mimi ni nani. Some of you guys, yeah, you know me exactly because of the content I always do. So kuna stories ambazo pia watu wanakuwa kijiuliza. Unajua sasa hivi tunajua kwamba tuko kwenye politics. Meanwhile, the moment tuko kwenye politics, kuna pia vitu ambazo zinafanyika ambao pia Wakenya pia wanafaa kujua. Na sometimes pia I feel like I just not only in Kenya but outside hata Kenya, yeah? And what happens most wale wasichana wetu, and not only wasichana. Unajua saizi, by the way, I've been talking a lot of ladies mara kidogo yani wasichana. Well, the kind of cases guys we have received ni mingi sana, yani mpaka sasa hivi nasema kwamba hatufai kuzingatia ya wasichana peke yake, tunafaa kuzingatia mpaka wanaume kwa jumla. Sasa hivi I've done some of my analysis in this kind of book and other analysis in this kind of book. You see, I have 2 books here. The big, doing a lot of stories, and then yani to sit down and then address this because kuna time nyingine uko sawa lakini hauko sawa. Mimi hautakuwa sawa kabisa mpaka ama yani you look for a solution, yani this problem. Kuna stories ambazo nimepata. Kwanza story that we did ilikuwa ni story ya Bridget Achieng, and nikaipost hapa kwenye channel, and then pia nikapost kwenye TikTok. Hao watu ambao walikuwa kuna shida wanaweza pata usi. That video I did and then I posted it here on our YouTube channel, meanwhile also on TikTok. And these ladies walikuwa walisaidiwa. When you look at that story, I think I did it and I posted it here, and then they came back to Kenya. After coming job opportunities ambazo watu wanafaa kunazo before utoke hapa maeneo za Kenya uende kufanya kazi maeneo za nje. Na hizi documents zinafaa kuwa na kampuni ambayo pia imekuwa authorized. Kuna vitu ambazo zinafanyika mingi sana, mingi sana. Sijui sana nianzie wapi. Kuna stories za watu ambao walienda maeneo kufanya kazi maeneo za Gulf na Saudi. Sana stories za Saudi zimekuwa mingi sana. Kuna ile neglect watu wanapata, yani they are being neglected even though uko na shida gani, watakuassume kabisa, watakushughulikia. The agents bora walishakula pesa, wewe uko sawa, wako sawa kabisa. I'm doing this video just to educate 1, 2, 3 people who are wishing to go to the other side, or those people who have been there. How unaweza cope up with the kind of situations right there, or meanwhile before to talk hapa, the kind of steps you guys need to follow before to talk maeneo that happen there. They promising a lot of money, and then wanakuambia like this work is a simple work, you just need to do some little cleaner, and then the work is like only 3 weeks, and then you're being paid. That one is good for Kenyan lady who is who doesn't have even job, or a Kenyan man who doesn't even have a job. You will feel this is true. Let me go and try it out. We know you're going to try it out. Do you know the kind of requirements you should have before leaving the country? Do you know exactly what you need to do so that you can protect yourself from anything that can happen to you? Do you know exactly what you need to do? I have some of these companies, like somebody alifungua kampuni, meanwhile the office ikaenda ikafungwa. Office imefungwa. Ndugu yangu ambaye alikuwa anafanya hii kazi amerudi kuchoma makaa. Kama alikuwa anachoma makaa, alikuwa anafanya kazi ya hizo mambo na agency limited, hizo mambo na kutafutia watu kazi maeneo za nje. Ameona hii haiwezani, nayo amekata contract, yani amefungiwa, amenyang'anywa license. Wewe bado ambaye ulienda na hii kampuni, how do you solve? How unasaidika vipi? Unasaidika kivipi? Agent sasa anaamua kuchange number because ile kazi yake iliisha bana, ng'anyo bana, kampuni yake ishinda. How do you solve such? Unasaidika kivipi? Yes,
Davian Momani, thank you for tuning in. Thank you Saudi to unafanya kazi Saudi, the company that brought you all the way from Kenya to Saudi. Tuseme kwamba imeenda ikafungwa, contract yako imenyang'anywa kwanza license. Yourself utasaidika kivipi? Utasaidia kivipi? That is the question that I know, guys. You need to know. Waulize. Ask these people these kind of questions, man. Usikue tu hivi. Umetoka hapo umeenda kufanya kazi maeneo za Gulf, na ile kampuni ambayo ilikupeleka kufanya kazi maeneo za Gulf, niseme ya kwamba serikali imeangalia ikasema kwamba wewe hii kampuni hatuitaki, yani haijamit zile requirements ambazo zinafaa kumit, ikasema kwamba contract inakatwa na sasa hivi you will be no longer operating. How utasaidika kivipi? Thank you David, I can see you. Thank you Diva, I think Diva. Thank you for tuning in. How do you help yourself? Ask this kind of questions bana before talking bana. These people watakupea contract form. Some of these people, you are so desperate ya kazi sana mpaka unahisi kwamba wewe you are ready to do anything. Inakuwa hivi, wewe umetoka maeneo za Mombasa, umefikishwa Nairobi, kesho unaambiwa wewe kesho bana watu wanafanya usije ushafanya training shaisha. Wewe ndege ndio hiyo sasa, watu wanafaa kwenda sijui Saudi, wewe fanya haraka bana, unafanyishwa vitu haraka. You have not been given the contract form. So unatoka unarudi wapi? Unaenda pale unalala. Some of these contract forms, and I can ask these ladies who are watching this, let me just tell you something. Some of you who are in Saudi or any place, you can be in Qatar, you can be in Lebanon, you can be in Turkey, Iraq. Some of you walipewa hiyo document kama tayari shasainiwa, and I have ladies who even confessed wakati saa mashida wamepatana mashida mingi sana, they had to confess kusema kwamba the kind of forms they were given, the contract form that they were given was already signed. Unapewa contract form kama tayari shasainiwa, sign si yako, and then you are just unakubaliana tu nayo, unapanda ndege unaenda. Contract form ambayo umepewa tayari ilikuwa shasainiwa na mtu fulani, hata hujui ni nani. Kampuni yenyewe tayari isha sign hapa Kenya. Wewe kazi unapewa 5 minutes just to go through this form and then return it back. Even though you are illiterate, you are not able to understand exactly what is written in that form, you will not be given a chance to, or nobody will be given the opportunity utafutiwe mtu akuje kuexplainia just to elaborate for you what that form means, the contract form means. Wewe tayari ushapewa form, hata kama ni continuation ya kazi ya mtu ambayo ilikuwa imeachwa mahali. You are given this form. Somebody is illiterate somehow, or you don't understand of the kind of, some of the vocabulary that have been used there to describe certain, and then you just allow yourself una sign to contract, unatoka unaenda kufanya kazi. That's another big mistake. You don't know exactly. If you don't understand this, ask these people to give you this contract form like a day earlier. You go through it. If it doesn't, if it kabisa unahisi kwamba hii haikupendezi kabisa, what you do, you have the right kukataa. Kuna right ile ya kukataa. Uko na right ya kukataa. I have a lady. Her name is right now she's in Kenya, like growth kwenye uterus, alikuwa na growth kwenye uterus, whereby now this one was becoming a medical, yani alikuwa anataka medical attention, whereby the other point ni kwamba alikuwa kipeleka hospitalini hakuna kitu, yani asaidiwi kabisa. She reached me out na tukaongea, I had even to, and now I did everything until tukafanya sign, yani tukakubaliana na yule tajiri wake, akapewa nafasi arudi Kenya afanye matibabu. I even visited the office, the national, just to look at this case. Tukajaribu kadri tuwezavyo mpaka, and I was alone. I remember I stood there alone. I was the one person who stood with this lady when everybody were parted ways, like nobody was there. I remember she tried reaching wazazi wake, nobody was there. Yani mtu alikuwa anamwambia tu we are praying for you, yet prayers were not working.
You know, you cannot pray and then you sit down, relax. Unakaa tu unatulia. You need to pray and then take action. What kind of steps are you guys doing? Sasa ikafika time mpaka Roslyn anasema kwamba yeye anakata tamaa, anahisi anaweza jinyonga kwa sababu yeye anahisi kwamba amechoka. Nikamwambia usichoke. I had to visit every place and a good friend of mine also supported me. Mpaka tukapata ile fursa ya kumtoa pale, akabukiwa tiketi ya ndege. Upon reaching Nairobi pale JKA, there was no family member mwenye alikuwa pale. Nilienda nikamchukua bado gari kutoka maeneo za Nairobi up to Mombasa. I think for now she's happy where she is right now. Hakuna furaha kabisa because alirudi Kenya. Hakuna furaha kabisa. That's good. Kuna kampani zingine, wacha sasa leo nimuongeleshe tu kabisa. There I've been doing my own review. Na before nataka tu yani nyinyi ambao mna watch hii video, nataka tu yani you guys take this keen. Nataka msikie story ambayo sasa hivi yani inanipa like I'm having an headache because of a story yani nimejaribu kusolve lakini imenishinda kabisa. Kuna watu wanajifanya kwamba wasikii kitu yote tu, ujaribu kuambia nini hawezi sikia. Ujaribu kuambia nini hawasikii, wanajifanya kwamba hao hawasikii anything. Kuna agency ambayo inajiita Jovera Agency Limited. Iko na story ambayo Wakenya wanafaa kufahamu. Jovera Agency Limited iko na story ambayo Wakenya kwa jumla mnafaa kufahamu. Mimi siogopi chochote. That's why I want to tell you exactly guys what the kind of investigation that I did na chenye najua kuhusu Jovera Agency Limited. Kuanzia leo mpaka kesho, mpaka siku ambayo nitahisi kwamba yale ambayo nayataka na Wakenya pia wangependa yafanyike yamefanyika, ndio siku ambayo pia taachana na Jovera Agency Limited. Jovera Agency Limited ina manajiwa na bibi na bwana ambayo ni George na Vera. Jovera Agency Limited, they are located in Nairobi. They are located in Nairobi CBD. This is Nairobi hapa hivi. Hapo next to Chivanchi, Twiga House. These people wako na mashtaka na wako na mambo mingi sana ya kuelezea Wakenya kwa jumla. I took it easy. The first time I visited these people, I took it easy on every shot. I didn't even want to nyenyekea kama Kenyans mzalendo mwenye anapenda amani na pia angependa justice ipatikane kila mahali. Yani watu wapewe haki yao, I know everybody is asking, mbona niko atuona the other part, mbona niko yani kila sana zungumzia, yani mbona nizungumzie Jovera Agency Limited lakini nizungumzie bado kampuni zingine. Meanwhile we know we have other companies that everybody will feel you guys we need to talk about this and that. Meanwhile today I'm only talking about Jovera Agency Limited. The main reason why I'm talking about Jovera Agency Limited, this is a company that is run by husband and wife. Today, because kuna zile vitu ambazo pia familia jumla wamejaribu kutafuta. The kind of response you're giving out ni kwamba unahisi kwamba umefika na hakuna chochote mtu anaweza kuambia. You are too neglect, yani una neglect vitu, yani you are ignorant, yani as kuhusu totally. Meanwhile wewe ndio ambaye ulimuhusisha huyu msichana kutoka maeneo za hapa Kenya, waidi kwamba the protection of this lady yake sawa, utamlinda, ukampa fursa ya kwenda kufanya kazi maeneo za sawa. The moment ile wakati ambapo Aula
the moment ni reach out, nielezea yale masaibu ambayo alikuwa anakumbana nayo. Siku hesitate. What I did immediately, I told her, please nisaidie namba ya wazazi wako, we do a follow up on this. Magdalene Sharon Kaula, she reached me out, akanielezea yale masaibu ambayo anakumbana nayo pale. Meanwhile, zile juhudi zake ambazo amejaribu kupatiani kureach yule agent ambaye alimpeleka maeneo za Saudi na ofisi pia yake yenye kwa pale Saudi, yote yani hajasaidika kabisa, totally hajasaidika. She reached me out and explained to me exactly yale masaibu ambayo alikuwa anakumbana nayo akiwa kwenye ile nyumba. And even she decided to send me some of the photos, akinielezea, unaona hapa mkono wangu umevimba. Sababu gani? Nilipigwa, mimi nakufa. Tafadhali kama unaweza tu nisai kwamba nafaa kufanya kitu immediately. I even stopped doing anything that I was doing. Mama nakwenda sijui wapi interviews za nini, nikasema ula. I reached out, akanitumia zile voice note ambazo huyu agent wake huyu Veronica Karanja mwenye anaona inaitwa Giovera Agency Limited alikuwa akimuongelesha kwenye audio ambayo ni jamani, nimejaribu kuongea na agent wangu yule mwenye kwa Kenya nisaidie sana, na hivi ndivyo alivyokuwa akinielezea. The insults ambazo zilikuwa pale, yani matusi makubwa ambayo zilikuwa pale guys, ungesikiza wewe kama mtu. Anakuambia uko karibu, eti anaambiwa mpaka anaelezewa kwamba wewe uko karibu, yani unapeana namba yangu kwa Kenya, uko karibu, niko karibu hata kuongea na nyanya yako. You see the kind of conversation this lady was giving out. Yani wewe bado kuna ile kiburi Veronica Karanja, kuna ile kiburi bado. Meanwhile tunafahamu kwamba yeye ndiye alipelekana huko, alafu baadaye sasa anataka kujifanya kwamba kuna kiburi fulani, yani hataki kusaidiana kabisa. I decided guys to do my own investigation. Nikaamua kufanya investigation yangu chini nafuatilia Giovera Agency Limited. Nikagundua ya kwamba Giovera Agency Limited, mpaka hiyo wakati nilikuwa nafanya investigation yangu mimi mwenyewe binafsi kama freelancer journalist, nikagundua ya kwamba Veronica Karanja, ile kampuni ambayo ilikuwa na Iran ambayo inajiita Giovera Agency Limited, it was operating under an expired license which expired on 12th of June. At the moment, at that time when I was reporting to the National Employment Youth, nikienda kuelezea hii case, nikagundua kwamba at that moment bado walikuwa na operate under an expired license which expired on 12th of June this year. Hiyo ni kitu cha kwanza niligundua. You are operating under the expired license, not forgetting that you still have wale watu ambao uliwapeleka maeneo za nje kufanya kazi, and you guys are operating under expired license. And you're free guys, you're free to go, you come in, unasema chochote ambao unahisi kwamba wewe umefika tayari. Giovera Agency Limited wanahisi kwamba umefika kabisa. Nilipopigia, nikaamua kupiga simu Veronica Karanja. Nikamuuliza Veronica Karanja, jamani, wewe pia uko na familia? Ingekuwa wewe ndio mtoto wako yuko maeneo za Saudi na hujamsaidia mpaka sasa hivi, ingekuwa vipi? Wazazi wake sasa hivi wanalia. Veronica Karanja akaniambia kumpush. Nikaona kwamba watanisaidia kabisa. Nikaita ndugu yake ambao pia ndugu ya Sharon.
Nikamwambia huyu Veronica au huyu agent wenyu wa Kenya huyu akona kiburi na rahisi kwamba hatafanya chochote kile. Nikamwambia hivi, tukaenda na ndugu yake, ndugu ya Sharon huyu msichana ambaye bado sasa hivi bado yuko maeneo za Saudi. Nikamwambia to visit NEA, the National Employment Authority. Tulipofika huko tukaribisha vizuri, akaambia ndugu yake andike yale ambayo msichana wao anapitia, na andike kwamba angependa afanyiwe vipi. Akaandika kwenye ile barua ambayo alipewa pale, akaandika kwamba anaomba msichana wao arudishwe Kenya kwa sababu sasa hivi ni kwamba hayuko. Watu wakasubiri sana. I think after writing that letter, meanwhile when we were waiting for these 2 weeks, ilikuwa bado, kwa sababu kila mara ningepata zile calls zake, yule voice note amenitumia kwenye WhatsApp akijaribu kunielezea mambo yalivyo. Pote niliweka kupigwa, kunyimwa chakula, tusiwa, no salary na vitu kama hizo. Nikaamua kuziweka pamoja, nikasema mimi sikufi moyo Sharon, mimi sikufi moyo, na nikaamua kutumia every means push the other side. Nikaamua sasa mimi nipige simu mpaka maeneo za Saudi yake ambayo ilimpeleka kwa ile nyumba huko Saudi. Mohamed, mtu ambaye nilimzungumza naye alikuwa anaitwa Mohamed akaniambia ni sawa, watajaribu kadro. Sasa hivi mimi sikuwa nazungumza na huyo agent wa Kenya, nilikuwa nazungumza na yule agent aliye maeneo za Saudi ambaye alikuwa anafahamika kama Mohamed ameniambia, wewe bana, fanya hivi, we are communicating in English, fanya hivi basi, nitafanya nini, wewe tulia, inshallah bana, kila kitu kitakuwa sawa, shwari nini. Ule bosi wa Sharon alikuwa mtu ambaye ilikuwa ni kitu ngumu sana. Akajaribu kupigiwa simu na ofisi akiambiwa arudishe msichana kwenye ofisi wa solve zile kesi ambazo alikuwa nazo kwa ofisi. Anakataa tu, anasema sijui yuko busy, ameenda vacation. Bado nikasukuma sana, nikawaambia ofisi, nikaambia Mohamed, chenye ufanye, naenda kwa ile nyumba wewe mwenyewe, kwa sababu si mali, enda unchukue ile msichana kwa ile nyumba. Aenda chukua ule msichana kwa ile nyumba. Alitii amri. Lakini baada ya kutii amri pia wale watu wakakubaliana, wakaleta msichana yule tajiri wa Sharon, akaleta Sharon kwenye ofisi. Approaching the office, that's the last moment I ever heard of Sharon. Magdalene Kaula alipofika kwa ofisi hivi, alipokonywa simu kwanza, Veronica Karanja anafahamu haya yote kwa sababu yeye kwenye voice note ambayo alinitumia alielezea kwamba walimnyang'anya simu kwa sababu alikuwa anatuma live location. Alikuwa anatumia watu live location. Ni kama alikuwa anataka eti Sharon alikuwa anataka Kemboi. Yeye ndiye alitoa orders. Na niko na ushahidi, yeye ndiye alitoa orders Sharon anyang'anywe simu kwa sababu alisema kwamba Sharon simu inampa kiburi. Hiyo simu atamnyang'anya kwa sababu inampa kiburi. Sasa hivi familia kwa jumla wafahamu pale Sharon Magdalene yuko. Hawaja communicate na yeye. It's now 2 months down the line. Hawafahamu pale Sharon yuko. Nobody knows exactly where Sharon is. It's almost 2 months. It's almost 2 months. Hakuna mtu yote anafahamu pale Sharon. Mwenye anafahamu pale Sharon yuko ni wale watu ambao walinyang'anya simu. Orders zilitoka hapa Kenya kwa agent wa hapa Kenya ambaye anafahamika kama Veronica Karanja, akielezea ofisi ya Saudi, tafadhali mnyang'anyeni simu kwa sababu simu ndio inampa kiburi. The denial for access to information and communication, like no communication at all. Hawezi
communicate na mtu yoyote kabisa. Na Veronica akinielezea kwamba msichana amerudishwa kwa ofisi na sasa yuko safe. From there I've never heard of any communication. Najaribu kumtumia ujumbe mfupi pale kwenye WhatsApp, no reply at all. No reply at all. Sifahamu sababu kubwa yeye kumfanyia mwanao, yani mtoto mwenyewe hivi. Sharon Magdalene Kaula ni msichana anatoka maeneo za Mombasa. Sasa hivi sijui totally yuko wapi Sharon, anafanya nini, je yuko salama? Mwenye anamjua ni yule mtu ambaye alitoa orders kwamba Sharon Magdalene Kaula nyang'anywe simu. Yeye ndiye alisema nyang'anywe simu. I don't know the main reason why she decided to do this, but yeye ndiye alisema kwamba Sharon Magdalene nyang'anywe simu. Nashangaa sana. Sijui kama alimpeleka kwenye deportation. Sijui kama alipelekwa kwa nyumba nyingine na kanyang'anywa simu. What we know is that the only person mwenye anajua, anafahamu vyema aliko Sharon Magdalene Kaula si mwingine ni Veronica Karanja na Mohamed. Juhudi zetu za kufika kwenye hizo ofisi za NEA na Leba baada hazijafua dafu kabisa. Juhudi zetu za kufika kwenye hizi makampuni yani kutafuta usaidizi hazijafua dafu kabisa. Hatufahamu kweli aliko Sharon Magdalene Kaula. Sifahamu totally, mimi sifahamu. Sometimes nahisi kwamba ni mchungu kabisa. Acha nikunywe maji. Nahisi kwamba ni nahisi kwamba nataka tu nikumbushe kuna vitu ambazo nimezungumzia na ni vitu vya maana sana. Vitu ambazo nimezungumzia leo ni vitu vya maana sana, na kila mtu kuna vitu ambazo zinafanyika sana. But the story of Sharon Magdalene Kaula, mimi wasio to this lady called Veronica Karanja, hakuna kitu ambayo yani hakuna kitu ambayo hatuna grudge yoyote ama nini chenye naomba sana ufanye tafadhali kama mtu mcha Mungu. Leo hii sijaweka picha yako hapa, leo hii sijaweka picha ya mtu yote hapa. Next time I'll do so. Kila hali yani utasaidia animal wote hivi, au utatuambia pale Sharon Magdalene Kaula. Now it's going to be the start. Kwamba tunakuingilia, endelea kukuingilia, tutaendelea kukuingilia mpaka ile siku utatuambia Sheza mwanako. We are not losing any other girl. Yani atupotezi mtu yoyote tena, kabisa. Atupotezi mtu yoyote kabisa. The analysis that I have here, that I've done, kuna wale wasichana ambao before I finish, kuna kitu ambayo nilikaa chini joy of every Kenyan citizen and a human being at life to be full of joy. Kenyan citizens will look for the society lifestyle
our ladies taking it to look for job as house helps, cleaners in Gulf countries. It is true. It is true what I've said. It is true. Kweli kabisa. You are desperate. Bila kazi, bila hiyo kazi hutasurvive wewe. Unaona? I'm looking for something. Mimi wasitoki kuangalia bana. We are just doing simple analysis. Let me just check on this. This is the kind of story we have done there before. Kenya Limited. Twake ni Masi. Kuna story pia ya Hudson Mutai, the managing director of Polar Agency Kenya Limited. Zile stories ambazo nimesikia hapa, you guys, Al-Air inafahamika kama Miriam Hamadi ambaye alisafiri kwenda kufanya kazi maeneo za Saudi 2022. Narudia tena, company the name Kenyans Christian ambaye anafahamika kama Mariam Hamadi Malelo. Agent wake unafahamika vizuri, unaitwa Masi nani. Uko na kiburi fulani, unahisi kwamba umefika. If you guys mnajua kwamba hauwezi totally hauwezi kumlinda yule msichana ambaye unampeleka maeneo za Saudi, you just need to stop having this company. The kind of chezea totally ni kitu kutani. The agent talk sema ya kwamba ni mwanzo na yani ni mwisho, yani imeshafika tamati, yani hakuna vitu kama hizi. Agent tayari lazima tu muwajibike. Zile promise ambazo mnapea wasichana fuata watoke maeneo za Kenya kwenda kufanya kazi. If not that, mimi naye siogopi. Nitakuja hapa na nitakuacha tu wampige. Nitakuja hapa na nitakuacha tu wampige mentioning. Mimi wasiogopi. Mimi wasiogopi. Kampani ya kwanza kuna wale ambao umewacha tafa. Mimi kwanza nakuomba kwa hiari yangu na kwa hiari kwa wale watu ambao kwenda na kampani ambayo inafahamika kama Jovera Agency Limited, ambayo manajiwa na according to my analysis that ina amani sana. Anasema kwa vizuri mpaka uelewa, sijaelewa. Kama ukubaliani nayo, chukua virago vyako, rudi nyumbani. Kuna watu ambao wako hivi, wanakuita pale kwenye training ambazo hizi za kazi za kwenda Saudi. Unafanya training zako zote, unamaliza. The moment umemaliza unagundua kwamba mimi ile contract bana, hata ama rafiki yako fulani anakuambia wewe usijaribu, wala ukijaribu huku utaenda tu sio, utaenda upotea ama nini itafanyikia, utaenda kuteseka huko. Unahisi kwamba acha mimi sasa siende. Unapata kuna agent ambao anakuja kukutafuta, anakuambia kama uende tafadhali, umetumia pesa mingi sijui kwa nini eti nilipe shilingi sijui 70,000 sijui nini, ama nipe 30 ama nipe tafadhali. Kwa agent yoyote mwenye atakwambia kitu kama hiyo, tupe namba yake, tupe tu namba yake, tupe namba yake.
tumuulize wakati walianza telling, and those people when wanapewa, if you guys, you are somebody is someone you treat, you're not understanding kind of contract, please let them elaborate it for you, explain to details so that you can get it to understand it better, to avoid that document very well. That document, hatutaki kwamba unakuja hapa usijui unasema sijui nini upatana na shida. Tafadhali angalia document yako vizuri vizuri, take your time, look at the document. Kampani ya pili nimekwambia, tafadhali, kuna zile kampani ambazo sasa hivi na mention, anataka tu waende waangalie. Kuna kesi ambazo pia tumehisi, yani nahisi kwamba mnafaa kuzingatia. Swali la, yani kampani ya kwanza hapa inajiita Kenyans, KINAN Recruitment Kenya Limited. Name ya ule mtu ambaye ako na shida, akuwa maeneo za shida zake kwamba hajalipwa tangu aende huko aanze kufanya kazi. Tarehe 3 mwezi wa 5 ndiye alitoka hapa maeneo za Kenya akienda Saudi, sijui tarehe 4 ama tarehe, but hapo ndiye alitoka maeneo za, alitoka Coast kuja Nairobi. Agent anafahamika kama Masi, na details nimepewa hapa, na ile kiburi kidogo ambayo uko nayo, unaongea venye unajihisi, niko nazo. So you need to do something, fanya kitu. I don't want to go into details. Meanwhile, still, I don't want to go into details kuhusiana na story ya Kenyans Recruitment Kenya Limited. I don't want to, sitaki kwenda sana kwa undani. Meanwhile, kuna story pia. Kuna wandugu zetu hao tunaongelea kuhusu vijana, the men, kuna maboys, these boys walifika pia huko kwenda kufanya ile kazi, and then kuna huyu anaitwa kuna mtu anaitwa hapa Hudson Mutai, the managing director Pola Agency Kenya Limited. Kuna Hudson Mutai, managing director Pola Agency Kenya Limited, ana manage that company, yeye ndio managing director. Yeye ndio managing director Pola Agency Kenya Limited, the managing director. Kuna story ambazo tumehisi kwamba kuna zile pesa ambazo amekuwa akipewa pesa sana Saudi, akiwa promise kwamba kazi mzuri. Kuna wale ambao wamemwambia kuota, kama unataka kuwa waiter sijui, alafu unaenda kufanya kazi maeneo za Saudi. Sasa kwa wale watu ambao walikuwa wamepesa, kuna shida ambazo zimetokea pale Pola Agency Kenya Limited. Kuna shida ambazo zimetokea pale, and the attempt of the family and friends and also the people that are involved in this, wale ambao the victim that are involved in this, wakijaribu ku reach out, kuna kile kiburi bado nazungumzia, kuna kile kiburi kidogo. Tukishakula pesa, kuna ile kiburi required, you see, unahisi kwamba wewe umefika. What we want to say is that wewe ni mmoja, wa Kenya ni wengi. What they suggest is what they deliver. And then the other thing ni kwa, ukitaka kujua kwamba umepelekwa huko na hauna the access sana, kulikuwa na zile diaspora, watu wakifanya election, you are given that opportunity to go and vote. Wale watu ambao walipelekwa na wana access, yani you never got that opportunity to go and vote, it means that there are some the requirement these people never meet. That's why they even do not allow you to walk around, because unaweza haribu kila kitu. Unaweza haribu kila kitu. We stick to this. Nimeongelea kuhusu kampani mbili ambazo pia nimewajaribu tu kuelezea. Kuna yale vitu ambazo mnajua, mnafahamu kabisa. If you want me to go into details, I'll come here, I'll play the audios, the way they are talking, wanaongea chafu. Mr. Hudson Mutai and the friend, tuseme tu kwamba you guys need to do something.
you do something. Do something. The opportunity is there. You need to do something. Polar Agency Kenya Limited. You need to do something. Hatutakaa tu hivi. That's no. Meanwhile, sasa hivi nasema kuna story hapa ndaka nisome kwanza. Nili receive this message and I just want to read to you guys. Anybody who knows this, Trudy Maya or Trudy Maya Facebook name, she uses boss anamfanyisha kazi, hawajali hali yake, bado anamfanyisha kazi. Tafadhali naomba mwenye ako na connection aweze kumsaidia before it's too late. Unasikia? Kuna huyu msichana ambaye anajulikana kama Millicent. Ukienda pale kwenye, sijui kama mpate usaidizi, ni mgonjwa, lakini yule bosi wake inasemekana kwamba ako tu sawa nayo yeye, ako tu sawa nayo, yani yazungumzia. Tutakuwa tukizungumzia hizi vitu, hizi masaibu ambao wanadada wetu wanakumbana nao. Si lazima tunyamaze. Si lazima tunyamaze. There is this good friend of mine who have been watching since I started. Can you please just comment so that I can give you a shout out? Yes. Tunafaa tuzingatie vitu mingi sana guys. Kuna wasichana, kuna Miriam Kimuntu ambao pia kuna wanadada ambao wamefariki. I have just a list here. Na hata hii list kidogo tu ambayo sijamaliza kufanya because mimi nikifanya analysis natafuta ile sababu chenye ile kufanya kwa hali nini. So it's like sikuzimaliza zote, nilipiga tu kidogo lakini sikumaliza zote. Totally like sikuwa imaliza zote. Tulikuwa na story mingi sana za kuzingatia. Kuna huyu complain of stomach pain something, alikuwa anasema kwamba kuna 3 months then akakufa June 27. Sijui tutapoteza watu mpaka lini. Like yes, na ukumbusha jana kuna mwanadada ambaye kampuni ambayo ilimpeleka maeneo za Saudi ilifungwa kwa sababu zile requirement ambazo zinajika wakuwe nazo ni kama hawakuwa nazo. Hebu kupiga simu, yule agent wake anamwambia bwana wewe, mimi sasa sifanye hizo kazi, mimi niliacha kazi, mimi siku hizi nafanya kazi nyingine. Wewe chenye unaweza fanya, mimi hakuna wewe unaweza kusaidia maeneo za Saudi kufanya kazi. So huyu msichana akaamua kutoroka na kaenda deportation, akapelekwa deportation. Akiwa deportation, hako na familia, hako na watoto anafaa kuwalisha. Yeye ndio the sole breadwinner of the family. Watu wengi walimtegemea. Mtoto anafaa kwenda shule, huko deportation na ufanye kazi chochote, ufanye chochote. Zile mawazo zikamfanya yeye kujitia kitanzi. Alijirusha kutoka kwenye ghorofa ya juu mpaka chini, akakufa. Nikauliza tu swali moja, uko safe? How safe is you? How safe is you? Sasa hivi tuseme kwamba kampuni yako ambayo ilipeleka maeneo huko nje kufanya kazi, sasa hivi tuseme their licenses have been withdrawn now, tuseme kwamba they are no longer operates, utasaidika kivipi? Do you have any means unaweza kusaidia nayo? Which kind of means unaweza kusaidia nayo? Ni gani hiyo? Just explain to us, ni mean gani ambayo unaweza tumia kujiexplain nayo? Tuambie. Do you have any means of kuisaidia? Lastly, the story about Sharon Magdalene, I think, was the main story of today. Na agent Juvera Agency Limited, run by husband and wife. Naomba tu yani, you do something.
mwende muangalie venye itasaidia, wamenitumia, and I think I'll be doing now ile analysis ambao zilikuwa zikimkumba. Pia walijaribu kumpigia simu but the response ilikuwa ni ile tu, ile kiburi. Bado narudia, kiburi. Wanaamini kwamba ugopi chochote, whatever comes in watamana nayo. Sasa tumeleta kwa bunge ya wananchi, and the other thing ni kwamba nimeomba sana, ukitaka kuwa safe, avoid it at all. Avoid this company at all if you want to be safe. Avoid the company at all. This is my only investigation iligundua kwamba they are operating under expired license which expired on 12th of June, that is this year. But bado wako kazini, unachapa kazi kama kawa. Wako kazini bado unafanya kazi kama kawa. To Veronica Karanja, you are the agent, you are the person so say that is involved. Tafadhali zingatia maisha ya Kenya, sio kwako peke yake. Hiyo life yake sio wewe peke yake. Magdalene kuna familia na kuna mtoto pia, na wanamtegemea yeye. Sasa hivi ukimfungia, hawezi kuzungumza na wazazi, hawezi kuzungumza na watoto wake. What do you expect to happen? Unatarajia nini yafanyike? You are there. Wewe maisha yako yanaendelea vizuri kwa nini na mtoto? Tunafahamu kama kuna mtoto. You have a good family. I saw it. You have a good family. Uko na familia mzuri kabisa. Unakula vizuri, unalala vizuri. Mtoto wa mtu mahali anateseka, mahali mzazi wake afahamu, hata apati nafasi ya kumpigia simu. Yaani apati no communication at all. Mtoto wake, wewe ndio mtu husika ambao ulipeleka mtoto wake kufanya kazi maeneo za sawa. Unatarajia nini? Wewe unatarajia nini? Unatarajia nini? You are safe, sound mind, tulia tu. Unaassume hata ni kama kuna you are comfortable. Umeketi kitako, kazi yako ni kuongea, yani unahisi kwamba kila kitu kiko sawa. Unahisi kwamba kila kitu kiko sawa. Hata nini fanyike, unahisi kwamba kila kitu kiko sawa. What I want to just say is that Veronica Karanja, for the moment I knew you, it was only because of this incident. Sasa hivi nasema kwamba wewe umetulia tu, utaki kujua chochote kinafanyika, utaki kujua yuko wapi Sharon, but najua Wakenya watakuuliza because namba yako nitaweka hapa chini na the name of the company pia nitaweka hapa chini. Wakuulizeko pia hao. Hata sisi tumekuuliza sana. Utueleze tu ulimweka wapi. Kama wewe ndio ulioda kwamba anyanywe simu, sasa ulimpeleka wapi na umemweka wapi na anafanyaga nini? Maswali rahisi tu Wakenya pia ungependa kuuliza. Najua Wakenya pia ungependa kuuliza. Meanwhile, to everybody who tuned in today, I want to say thank you because it was a great moment because we had to share something that I think it is a life-changing. And meanwhile, if everybody who was watching this took it that serious, I think it might be of help to everybody who was watching. And if you have a good friend of yours who you think this information may be of help to him or her, please, I will urge you to share the link to the friends, to everybody, to make sure they grab something from what I said here today. It was a long conversation, I think, but it was of good content. What I think I shared
is of help to everybody. So meanwhile, thank you for your time. Always keep it locked here. We will be going live just to tell you exactly what is happening. Yeah.